Okay. So, das Thema für heute war auch sehr interessant und wir haben eigentlich damit angefangen. Wir sind schon daran so gewöhnt, dass wir uns ein anderes Gedanke nicht kommen lassen. We don't let any other thought come to our mind. Bei uns zum Beispiel, wir wohnen mit unseren Eltern, nicht bei. Unsere Eltern wohnen mit uns, nicht bei. Und was unseren Eltern gehört, gehört auch uns. Zum Beispiel, damals hatte ich nicht fragen dürfen, also meiner Mutter nicht fragen dürfen, Ma, darf ich deine Küche benutzen? Also so hat man das nie gemacht. Ich habe zum Beispiel meinen Vater nie gefragt, darf ich dein Auto nehmen? Das habe ich nie gefragt. Also das war ganz normal. Der Wagen oder das Auto gehörte meinem Vater. Und ich habe einfach den Schlüssel genommen, ihn informiert. Ich gehe raus, ich komme in einer Stunde zurück. Das ist alles. Aber in Deutschland musste man danach fragen. Also in Europa musste man danach fragen. Da ist dieser Possessiv sehr, sehr stark. Sehr stark. Und ich habe das als Thema heute vor Nesthocker. Hotel Mama oder Nesthocker. Und am Freitag, bevor wir Schluss gemacht haben, haben wir auf diese Frage eine Antwort bekommen. So, was denken Sie, was bedeutet der Begriff Nesthocker? Und wenn ich mich richtig daran erinnere, hat Devika diese Option gewählt. Yes, sir. Ja, also ein Nesthocker, das ist ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. So wie ich es schon ganz kurz am Freitag erzählt habe, die jungen Leute in Deutschland, sie verlassen das Haus kurz nach dem oder mit dem 16. Lebensjahr. Sobald sie 16 Jahre alt sind, verlassen sie das Haus. Einen kleinen Moment bitte, das ist von meiner Tochter. Okay. So, jetzt ist in Ordnung. So. Ja, Sie müssen das Haus verlassen. Nicht mehr bei den Eltern wohnen. Aber die Eltern dagegen wollen auch nicht, dass die Kinder bei ihnen wohnen. Sie machen sich Sorgen, wenn der Junge bei den Eltern wohnt. Einige sind schon ja damit zufrieden, aber die anderen, nein. Sie sagen also, du musst dann jetzt weg, du musst das Haus verlassen. Du musst auf deine eigenen Füßen stehen können. Und das ist etwas für uns als Asiaten, als Inder ein bisschen ungewöhnlich, unusual. So, hier ist es ganz normal mit den Eltern und nicht bei, deswegen betone ich die Präposition mit, absolut normal. Und das wird dann auch ein bisschen außergewöhnlich
sich außergewöhnlich zeigen, wenn der Sohn zum Beispiel nicht um die Eltern kümmert. Also das ist immer bei uns immer der Sohn. Warum nicht die Tochter, das verstehe ich nicht. It's very unusual. The son has to look after the parents. Not the daughter. But it's expected. Das erwartet man. Der Sohn bleibt da, auch wenn er verheiratet ist mit seiner Frau, mit seiner Familie, und die Eltern wohnen auch da zusammen. Aber in Deutschland nein. Und darum geht es hier in dieser Lektion. Deswegen heißt es auch Hotel Mama. Das ist wie ein Hotel hier, bis man etwas bekommt und der Junge dann das Haus verlässt. Oder das Mädchen auch. Und so viel ich weiß, gibt es bei uns ein ähnliches Wort nicht. Was sagt ihr dazu? What do you people say? Gibt es ein Wort, ein ähnliches Wort auch bei uns in unseren Sprachen? What do you feel? Hindi and the other languages that we have here in this virtual classroom? Was glaubt ihr? Gibt es so ein Wort? Nesthocker? Any language that you know of where this word is there in India? Gujarati, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, Urdu, Punjabi, Bundelkhandi, Khadi Boli. Sir, in Hindi or Marwari, such persons are called Kam ka na Dam ka, Dusman Anaj ka. Ja, aber das ist eine Wendung. Aber ist das ein Nesthocker? Nein. Ja, Dinesh, ist das ein Nesthocker? Ist das gleich? Oder ist es auch ähnlich, mehr als ähnlich? Is it similar, more than similar, quite similar, exactly similar? Do we have any such thing? Nesthocker? Also die Tochter oder der Sohn ist verheiratet oder nicht verheiratet und er wohnt mit den Eltern. Das Haus gehört dem Vater, aber der Sohn wohnt da. Und wenn der Vater stirbt oder die Eltern sterben, übernimmt dieser Sohn das Haus. The son takes over the house once the parents pass away. Aber nicht die Tochter, sie ist schon weg. Verheiratet und sie geht in ein anderes Haus. Die Tochter ist sowieso Paraya Dhan. Sie muss weggehen, sie kann nicht zu Hause bleiben. Und vor allem nach der Heirat. Shadi ke baad definitely not. Sonst wird ihr Mann Ghar Jamai bezeichnet. Correct? Stimmt das? Yes. So, was sagt ihr dazu? Welche Äußerungen, welche Meinungen habt ihr dazu? Zu Hause zusammen mit den Eltern bleiben, wohnen, leben. Ist es in Ordnung? Ist es okay? Oder sollte man so bald wie möglich das Haus verlassen und alleine irgendwo anders wohnen? So das ist indische Kultur, damit Kindern ihre Eltern kümmern können. Mhm. Ja, aber meine Frage ist, kümmern sich die Kinder in anderen Ländern nicht um ihre Eltern? So können kümmern, aber nicht in persönlich. Mhm. Ja,
nicht wie als Indien. Gibt Nicht es, wie in Indien, meinst du? Ja, nicht wie in Indien. Oh, hast du schon was gesehen, also sowas gesehen oder sowas erlebt? Raja, in Deutschland? Nicht meine persönliche Erfahrung, aber ich habe viele Filme gesehen. Vielen Filme gesehen, ja. In Filmen ja schon, ja, stimmt. Aber sonst persönlich hast du keine Erfahrung damit. Nein, ich habe keine persönliche Erfahrung. Anjali, du warst, ich glaube, schon mal in Deutschland und die anderen auch schon mal im Ausland. Habt ihr sowas gesehen? So, erlebt? ich habe in Amsterdam gewohnt und ich habe einen Nachbarn, einen sehr alten Mann und er kann nicht laufen auch, aber kein anderer Leute im Hause, okay? Ja. Die kümmern sich selbst. So, was ich habe Erfahrung, dass in Indien, wir kümmern unsere Eltern sehr gut, aber vielleicht meine Erfahrung, ich habe nicht gesehen im Ausland. Und die anderen? Dinesh, Abhishek, Shashank? Sir, in Indian, falls man das Elternhaus verlässt, dann wird das nicht als gut angesehen. Aha, gut, ja. Also, wie Devika sagt, das ist dann nicht die indische Kultur. Das ist nicht die Kultur in Indien. Ja, die Kultur von Deutschland und Indien ist unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, natürlich. Aber das ist eine unfaire Frage. Die Frage ist gar nicht also fair, aber ist es gut? It's not a fair question. But nevertheless, ist es gut? Sir, im Ausland, die alte Mann auch habe Support from government, okay. Ja, Unterstützung. Correct, Ja. Unterstützung vom Government, aber in Indien, wir haben das Option nicht. Ich denke, darum hier als unsere Verantwortung, dass wir können unsere Eltern kümmern. Sie hat keine Support. Sir, ich glaube, die wirtschaftliche Situation in Indien und Deutschland ist unterschiedlich. Die meisten älteren Personen haben keinen Einkommen. Deshalb die Eltern ihren Kindern bei uns zu Hause leben. Ja, aber wenn du dieses Argument hier vorlegst, Dinesh, if you put this argument here now, das bedeutet, das ist ein modernes Argument. Aber ist das nicht seit langem so in Indien? Has it not been the tradition in India for a long time? Genau. Yes. Genau. Diese wirtschaftliche Situation, das ist ein modernes Argument. Wie war die Situation im Altertum, im Mittelalter? Also wir können auch uns an diese Geschichte von, wie heißt denn dieser Mensch? Das ist eine Geschichte aus der Ramayana. Das ist der Sohn, der seinen Eltern immer mit sich trägt. क्या नाम था उसका? Nee. Der hat, also die Eltern sind beide blind. Shravan Kumar. Shravan Kumar. Danke, Dinesh. Shravan Kumar. So, ist das nicht unsere Tradition? Unsere Tradition ist eine gemeinsame Familie. In alten Tag, wir alle sind in einer gemeinsamen Familie
beigebracht. Und das ist unsere Tradition in Indien. Heutzutage, das ist ganz anders, aber in alten Tagen ist eine Genau. große genau. Familie. Ja, ein gutes Argument. Also jetzt spricht man von Kernfamilien. The core family. Also Vater, Nuclear Mutter, Kinder. Vater, Mutter, Ja. Kinder. Schluss. Schluss. That's all. Nobody else. I mean, that is the core family. Ja, das ist dann ganz modern. But my question was, it's not a fair question, I agree, I admit. This is gut. Oder war das sogenannte Joint Family besser? Also Zusammenleben als Großfamilie. War das besser? Alle In Brüder- meiner Meinung, Ja, ich lebe in einer gemeinsamen Familie leben. ja, ja. Das Also gibt alle ein- Brüder zusammen, alle alle- Brüder, alle Brüder zusammen, die Kinder der Brüder zusammen, die Cousine, Frauen der Brüder zusammen, genau. ja, auch die Eltern der Brüder zusammen, auch die Onkel und Tanten zusammen, alles unter einem Dach. Großfamilie. So you had your uncles and aunts and grandfather, grandmother, your own parents, plus yourselves, everyone unter einem Dach. All under one roof. Großfamilie, joint family. Vor allem in Dörfern und Kleinstädten. So war das nicht gut oder besser als diese Kernfamilie heute? Im Vergleich dazu, was sagt ihr? If you compare it today. Yes, of course. In Kernfamilie haben wir Freiheit. Das ist die wichtige Dinge. Meisten Mensch mag die Freiheit, was wir tun. Wir müssen nicht erklären mit anderen. Und wir können etwas tun. Ja, aber das ist eine moderne Denkweise. Genau, das ist die Vorteile von der Kernfamilie. Aber in gemeinsamer Familie, wir müssen für alle unsere Punkte erklären und dann alle muss akzeptieren und dann können wir die Dinge machen. Ja, also so hast du das erfahren. That's how you experienced it. Oder? Ja. Das hast du gesehen. Das habe ich ich habe persönliche Erfahrung. Okay, okay. Was sagen die anderen dazu? Habt ihr einmal auch in einer Großfamilie eure Kindheit verbracht, erlebt? Did any of you experience your childhood in a big family? Yes, sir. Ich habe alle Onkel, Aunt, Ja, Sir, alle ich habe zusammen auch. geliebt. Für, ich hoffe, 10 Jahre. Wir haben zusammen gelebt. In Hause, wir haben 7 Kinder. Wir waren ja 7 Kinder, ja. Und danach mein Vater und mein Großvater hat ihren Job wechseln und dann wir haben getrennt uns. So, was ich kann sagen, wir haben so viele Zeit zusammen gelebt. Heute wir am Telefon oder an Skype, wir sprechen miteinander. Und das ist nicht dann gleich, ne? Das ist ganz ungewöhnlich, außergewöhnlich, extraordinary denn. Correct. Und ja, Babita, du wolltest auch was sagen. Du auch? Ja, Sir, in meine Kindheit. Ja, und wie groß war die Familie? Wer war da? Vater, Onkel, Großvater? Meine 3 Onkel, Vater, Mutter, Großmutter. Und die Cousinen auch, ne? Väter und Cousinen auch. Ja, Cousins auch. Also alle zusammen wie viel? 10, 12? 16. War das
einer feinen Zeit oder angenehmer Zeit? Sir, das war am besten Zeit. Am besten, ja, ich stimme dir zu. I agree with you. Yeah, Aber that's fair heute, enough. yeah, I agree with you. Yeah, I'm very old-fashioned and also old, as you can see. So I would prefer that. So die aller Leute sich herum. Und außerdem, das war auch so, mein Vater war Nummer 3 in der Familie. Da gab es über ihn also noch 2 Brüder. Der eine war leider gestorben, ist in dem Fluss, hat sein Leben verloren in der River, he drowned. Denn mein Onkel, der ältere Bruder, der liebte uns sehr, sehr. Immer wenn wir ein Nein von unserem Vater bekommen haben, Correct. gingen wir sofort zu unserem Onkel Richtig. und ihm nicht erzählt, der Vater hat Nein gesagt. Das haben wir ihm nicht gesagt. Wir haben wieder um Erlaubnis gebeten. Der hat dann Ja gesagt. Dann sind wir ganz glücklich zu unserem Vater zurückgekommen. Haha, der Onkel hat Ja gesagt. Correct. Und da hat mein Vater dann geschwiegen. Okay. Vor allem, wir wollten dann Filme sehen. We wanted to see films. And my uncle would say, Janade. And my father would say nothing against his elder brother. Schweigen, total schweigen. Okay. Und dann mein anderer Onkel, der junge Bruder von meinem Vater, Chacha, wie es bei uns heißt, er hat uns immer begleitet. He was our custodian. He would accompany us to the film hall. Und natürlich, wir haben viel zu essen bekommen auch. So I had fun days, living in a large family with cousins and uncles and aunts and ein ziemlich großes Haus in einer Kleinstadt, aber ziemlich großes Haus. Und schlafen war kein Problem. Auf dem Boden schlafen, einfach. Sleep on the floor. Dark auch. Nee, also Betten war nicht nötig für uns. Auf dem Boden schlafen. Zusammen mit der ganzen Familie essen. Die Kinder zuerst, dann haben die Männer gegessen und dann schließlich die Frauen. Also diese Kultur habe ich auch zu Hause beobachtet. I've seen this and I've observed this also. Ja, so, das war Indien, das ist Indien. Und wie Dinesh und die anderen die Meinung geäußert haben, ich nehme an, Abhishek, du bist auch dieser Meinung? Abhishek? Yeah, sir. You're also of the same opinion? Bist du auch dieser Meinung? Yeah, sir. Ich stimme. Ja, zu. Ich stimme zu. Ja. Okay. Denn diese 2 Fragen sind mögliche Diskussionsfragen bei einer Prüfung. Könnte es sein. If you get a text like this could be a Diskussionsfrage. In einer B2-Prüfung, was glaubt ihr? And the whole idea here is to be different from what is given because you're quoting India. Also man zitiert hier Indien, wo wir jetzt sind und wohnen. Und manchmal ist das ein bisschen komisch, das mal zu verstehen. Also wenn wir diese Texte hier lesen, die sind 5 Texte, hier sind die Überschriften. The small brief titles to these texts. This is also part of the written exercise, Leseübung, bei dem Prüfungsteil. Man bekommt einen Text manchmal und da gibt es diese Frage, geben Sie dem Text einen Übertitel, einen Titel oder Übertitel. For example, the small thing. For all of these here, these 3 lines, can you give a title?
or for these here, 15 lines, give a title. So that kind of practice we should have. How to summarize something within a few words, 3, 4, 5. So, ja. Die Aufgabe hier, ordnen Sie die Überschriften den Textabschnitten zu. So, moderne Familie, Ursachen und Gründe, Typologie der Nesthocker, der Trend in Zahlen und Frauen verlassen das Elternhaus schneller. Can we now try reading this? Yes. So who will take, this first one is a very small one, so you can compensate by taking another one later. So who would like to take this one? So ich kann. Ja, Devika, bitte. So, aber ich habe eine Frage. Mhm. So, bei Mama ist Apostrophe S, was bedeutet hier? Ist es am schönsten? Okay. Ist es am schönsten? Manchmal, wenn wir das Pronomen es zusammen mit dem Verb nehmen, kann man das verschmelzen. Yeah, you can melt it into the verb itself. Man schreibt ein Apostroph dazwischen und dann setzt man das S am Ende. Ich hab's gemacht. Ich habe es gemacht. Ich hab's. Hab, Apostroph und dann kommt das S. So, bei Mama ist es am schönsten. Anstelle ist es zu sagen, sagt man hier oder spricht man hier oder schreibt man hier mit Apostroph. Okay, sir. Ja? Okay, so. Ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Bad, beim dem Begriff Hotel Mama denken viele an einen Betrieb, der hält, was ein gutes Hotel verspricht. Ja, also was meint ihr? Welche Überschrift passt hier? Typo. Typologie? Nein. Typology. Okay, Ja. dann nehmen wir vielleicht diesen Text. Devika, kannst du auch diesen kleinen Text nehmen? Yes, sir. Frauen sind meistens schneller unabhängig, weil sie eher ins Berufsleben eintreten und sich oft früher binden. Im Durchschnitt heiraten Frauen mit 27 Jahren, Männer mit über 29 Jahren. Also, welche Überschrift trifft hier? So Frauen verlassen das Elternhaus schneller. Good. Right, so that fits here. Good. And what can you put here? So Typology. in Trendzahlen vielleicht. Dieses Trendzahlen hier, ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Ja. Bad. Das ist typisch. Ja? Typologie. Also was wird hier gesagt? Ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Bad. Bei dem Begriff Hotel Mama denken viele an einen Betrieb, der hält, was ein gutes Hotel verspricht. Was bedeutet das hier? What does it mean?
Ein voller Kühlschrank, A full fridge. a full fridge. Frische Wäsche, Fresh Clean line. clothes. Clean clothes. ja. Clean Okay. Ein cupboard. geputztes Bad, Clean bed. Bathroom. Clean bed. Clean bathroom. Bathroom, Mhm. nicht Bett, Bad, das Bad. So ein geputztes Bad, a cleaned out bathroom, that means the bathtub and everything has been cleaned. Also, bei dem Begriff Hotel Mama denken viele an einen Betrieb, der hält kommt von dem Verb halten. Viele denken an einen Betrieb, der hält, was ein gutes Hotel verspricht. Promise. Was ist ein A kleinen Betrieb? bedroom. It's a small business. Aha, well done. Business, service, operation, activity, whatever. Sie finden alle Komfort. Ja, wenn wir mit Mama bleiben, dann das bedeutet, dass wir einen kleinen Betrieb Hotel bleiben. Also nein, das ist ja Wie ein, Modern family. like a hotel, like a small hotel where everything is very clean. When we come in the evening, everything will be clean and we can just go and comfort ourselves. That's like when we stay with our mama, mother or parents or yeah. then it is like a small hotel. Yeah. So when you're with your parents, the fridge is never empty. Yeah. Because mother is very worried you're not eating properly, so there'll always be food in the fridge. You don't have to worry about washing your clothes or even putting them in the washing machine. That also mother will do. You just have to leave your clothes wherever you want, on the floor, hanging on the door or on the bed or wherever. She will come and collect and put them in the washing. She'll also clean the bathroom after you finish bathing, because mothers are really particular about cleanliness. So many think of a hotel, a small business. So Hotel Mama is like, this hotel where breakfast is ready. Mother gives a shout, "Beta, khana lag gaya, nashta lag gaya, खा लो, दूध ठंडा हो रहा है, पराठे ठंडे हो रहे हैं." And she'll keep calling you until you come. Yes. In case you come late, she will heat the milk for you. She will heat up the paratha again for you, and you'll get fresh stuff. So it's like a hotel. When you go into a hotel and your tea is cold, you can call somebody and say, "Tea is cold, please heat it up again or get me some fresh tea." You get the tea. Room service will clean your room. And there will be always something in the fridge in the room. So it's exactly corresponds to hotel. A good hotel where service is top class. So was ein gutes Hotel verspricht. Versprechen, to promise. Any good hotel gives you this promise: we will give you excellent service. So you don't have to worry. You will get fresh napkins, fresh towels. There'll be drinking water in your room. We'll provide every evening. We'll put a packet of biscuits. Tea will be available in 2 minutes. There's also a kettle in your room. If you don't know how to make it, somebody will come, room service, or somebody will come and help you make the tea. Alles. So für viele Leute, das Haus mit den Eltern, also Zusammenwohnen mit den Eltern, ist genau wie wie ein gutes Hotel. It's exactly similar to a good hotel. Und look at this phrase here: was ein gutes Hotel verspricht. There's an idiomatic use. What a good hotel promises. A hotel does not promise anything. So this colloquial usage of promising, ये होटल का वादा है. होटल वादा कैसे कर सकता है? Vada is given by a human being, not by a non-living thing. So this is a colloquial expression saying that
you will get exactly what you expect from any person. So the hotel is personified, personifiziert. Und deshalb, das Verb hier, verspricht. Note these small colloquial uses. छोटी-छोटी बातें which improve your language. Yeah, then certain verbs we cannot use with non-living things. For example, die Sonne lacht. The sun is laughing. The sun cannot laugh. But we will use the word lachen with sun, which is a non-living entity. So this, when we do such, use such verbs in such contexts, that means we are personifying the verbs. Personifikation heißt das auf Deutsch. Also, die Sonne wird personifiziert. It's as if the sun has been made into a person. And this is typical for language. And it's also lends language a nice touch to it. In the sense, it shows the listener, this person who is using this language has a command over it. So, small things. Schön. Also jetzt, wer möchte das lesen? Diese 10 Zeilen. Ich kann lesen. Ja, bitte. Ja. Neben reiner Bekömmlichkeit sind finanzielle und psychologische Gründe dafür verantwortlich, dass Jugendliche in Deutschland immer länger zu Hause wohnen bleiben. Viele Untersuchungen nennen Geldprobleme und längere Ausbildungszeiten als wichtige Ursachen für die gestiegene Zahl von Nesthockern. Damit eine gute Ausbildung bezahlt werden kann, bleiben viele Jugendliche länger zu Hause. Aber nicht nur mit der eigenen Wohnung, sondern auch mit Heirat und der Planung einer eigenen Familie warten die jungen Leute immer länger. Ja, also das, welcher Titel, habt ihr den Text verstanden? Verstanden. Es gibt ich glaube, das ist eine Ursache. Und ja, Ursachen und Gründen. Ursachen und Gründe. Okay, die Titel ist ja Ursachen und Gründe, ja. Ursachen und Gründe. Also Ursachen und Gründe, psychologische Gründe, finanzielle und psychologische Gründe. Dann Geldprobleme, längere Ausbildungszeiten und die Ausbildung zu bezahlen. Planung einer eigenen Familie. Das sind die Gründe. These are the reasons why people prefer to stay on with their parents. Right? So now tell me, what are the words which are new to you? So gestiegene Zahl von. Steigen, stieg, gestiegen. Was ist steigen? Rise. To increase, to rise. To go up, to rise, to climb up, yeah, to rise. Yeah? So that is steigen, correct? To climb. Einsteigen, to climb aboard, aussteigen, to get off, umsteigen, to change. So steigen basically means to climb. So steigen, stieg, gestiegen. So what is these gestiegene Zahl? Increasing numbers. Increased numbers. Increased numbers. Increased numbers. Have you done this kind of usage before? Have you done this usage before? Partizip 1 und Partizip 2? Partizip 1 ist stiegende, zahlende. Ja. Genau. So you've done this, you're familiar with this. Yes. What about Partizip 2?
Have you done this before? All of you? I think you should have. The participle zwei in Vergangenheit. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt und Passivsatz. Wir benutzen Partizip 2 immer. Nein. Nein. It doesn't depend on that. No. It depends No, on. we use Partizip 2 for perfect and passive such. I mean, usage I'm saying. You mean the grammar? The grammar usage. Yeah, genau. That's Grammar usage. Grammar usage. Moment. But are you people familiar with the concept of this? What is Partizip 1 and what is Partizip 2? So participles is already जो हो चुका है पहले. Zum Beispiel die Tanzende Frauen oder die Tanzende Frauen means that has been passed. Sagt hier. Nein, Partizip 1 is when wir ein Verb als Nomen konvertieren. Nein. Dann, nein? Nein. जब action हो रहा है, Kann ich? then participle 1. When it's fertig, then participle 2. That's one way of looking at Hello? it, but then yeah, there is a danger here, Anjali. There is a danger. In your explanation, there is a danger. Also, kochen, das Verb in Infinitiv plus de, bildet Partizip 1, also kochen. Correct. Und gekocht, hier nehmen wir das Partizip 2 des Verbs, wie wir es gelernt haben mit dem Perfekt, as we have learned it with that Perfektbildung. Ich habe das Essen gekocht. Right? Yes. Now, Partizip 1, don't say that completing or going on and finish. It's true. Das ist zwar richtig, aber man muss ja ein bisschen aufpassen. You have to be careful because that explanation doesn't fit in many cases. Übrigens, beide Partizip 1 und Partizip 2, die sind Adjektive. Correct. They become adjectives. Straight away. They're used like adjectives. Also, das bedeutet, hier muss man die Deklination auch einsetzen können, anhängen. You have to attach the declination at the end. Oh, als wenn wir ein Adjektiv benutzen, dann müssen... Genau. Das ist nicht wie ein Adjektiv benutzen. Das ist ein Adjektiv. It is an adjective. You don't say you use it like an adjective. It is an adjective. What does it mean? Die kochende Milch. Here. Die Milch. Cooking milk. Already cooked milk. The boiling No. milk. The boiling milk. The boiling. Boiling. Is it finished or is it still going on? It's going Going on. Going on. What about this one here? The boiled milk. So Done. Boiled milk. good. Also, was ist auf dem Herd? Yes. On the cooking stove. Yeah, on the cooking plate. Correct. On the gas, on the hearth or whatever. Okay. So here kochende
Anjali hat das schon definiert. It's not yet done. That whatever action is there, it's going on. Please remember, this action can be going on at a particular time, not only now, but also in the past. Okay. How do I say that? How do I say that? Very simple. I saw the boiling milk in the kitchen half an hour back. अब तक तो गिर चुका होगा सब कुछ. दूध को उबलते हुए आधे घंटे पहले देखा था मैंने, उबल रहा था उसे. Half an hour back it was boiling. Right? I saw a car traveling at a high speed, not traveled at a high speed. The car was going at a very high speed. जब मैंने देखा था उसको 1 महीने पहले, लाल रंग की गाड़ी थी. At that moment in the past, that car was traveling. Also, ich habe ein schnell fahrendes Auto vor einem Monat gesehen. Ich habe ein schnell fahrendes Auto. Fahrend. I can't use participle 2 here. Because at that moment when I saw it, past tense, the car was traveling. You can't say I saw a traveled car. If the car has already traveled, how can you see it? So don't confuse that. That's why I said there are dangers here. When you say it's going on, going on. Going on when? Not now. It could be any time. Let me tell you one very a memory of mine. Let me share that with you. A tragic memory which I can never ever forget. I was about 5-6 years old. We were on a train, the entire family. Vater, Mutter, Onkel, Tante, also die ganze Familie. I was sitting at the window as usual. As usual because I never used to give up my window seat to my brother or my sisters. That was mine on the train. Ich war ungefähr 5 Jahre alt. 5 oder 6, 62, 7 years maybe. I saw a man falling, not fallen, falling in front of a train. Of the engine, वो memory नहीं गई अभी मेरे दिमाग से. If I had the possibility, I could have plugged in a switch and shown you here right now. Share screen में दिखाता था मैं तुम्हें. अभी भी मेरे आंखों के सामने है वो सीन. उसको गिरते हुए देखा. Action going on. I know it's not a good example to give in a classroom like this. But उसको गिरते हुए देखा, not गिरे हुए देखा. The engine was approaching and I was looking out the window. And this man standing on the edge of the platform, जहाँ तक मुझे मालूम है वो जानबूझ के गिरा. खुदकुशी की थी उसने. I saw him falling. That train on the other side of the track stopped. I shouted out loudly. My parents and my uncle and aunt, they promptly realized what had happened because तब तक शोरगुल शुरू हो चुका था. My attention was diverted. It was diverted by my aunt, my mother. Well, I can play out that whole scene for you. They tried to make me forget what I saw. So more to keep them quiet and tension free, I said, "Aha, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है." So I just went ahead with what they were asking me to do. गिरते हुए. And when was this? I'm talking of something in 1962 or 63, if I remember correctly. वो गिर रहा था. प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और यूं गिरा. So falling. So don't confuse participants with something which is going to happen or happening now.
at that moment in time, in der Vergangenheit, ist dieses Ereignis passiert. It happened then. So just be careful. So that explanation, it's going on and over, warning, don't go by that. At a moment in time, entweder Vergangenheit oder Gegenwart, etwas passiert oder ist passiert. Then you'll understand the concept better. Erstens. Und zweitens, that's the first one. Zweitens, theoretisch gesehen, theoretically, two parts in this second explanation. Man kann das Partizip 1 aus allen Verben bilden und auch aus allen Verben Partizip 2 bilden. All verbs. You can have a Partizip 1 and Partizip 2. No matter how many verbs you have learned or how many verbs there are in German language. 3000, 5000, 10.000, 20.000. Aus allen Verben kann man ein Partizip 1 und ein Partizip 2 bilden. The second part of this Bildung, but you cannot use all the verbs that you have formed into Partizip 1 oder Partizip 2 with all nouns. For example, a sentence here. I hope my picture screen is clear. Yes, sir. Das ist nicht möglich. You see? Das kochende Kind, das gekochte Kind, ubalta hua bachcha. Of course, it's possible if you are that kind, but मांसाहारी तो ठीक है, लेकिन आदमखोर हो तो then it's a different thing. But kochende Kind geht nicht, ne? Gekochtes Kind, ubla hua bachcha. I'm talking about a human child. Ubalta hua, ubla hua. Also kochende ist richtig, aber das Nomen ist falsch. Or take something else. So you cannot combine this Partizip 1, also das Verb in Partizip 1, mit beliebigen Nomen, with nouns of your choice. No, it doesn't work. Yeah, for example, let's take another one. Das Lesengebuch. Ist das möglich oder ist das möglich? Welche sind möglich? Das lesende Buch oder das gelesene Buch? Gelesene Buch ist möglich. Gelesen. Yeah, the book that has been read, जो पढ़ी जा चुकी है, but पढ़ती हुई किताब nicht möglich, right? So don't combine. If it is possible in one form, Partizip 2, it does not mean that Partizip 1 also will work. So bitte aufpassen. Manchmal kommt nur die Partizip 1 Form und manchmal nur die Partizip 2 Form. Beide, dass man die beiden Formen gleichzeitig einsetzen können, ist eine falsche Denkweise. It's a wrong way of thinking. Ich habe eine Frage. Können wir sagen, der bellende Hund nicht beißt? Ist möglich? Ja. Barking dog never bites? Yeah, Okay. the dog is barking, but the barked dog, it doesn't work. What do you mean the barked dog? Yeah.
भौंका हुआ कुत्ता, it has to be भौंकता हुआ ना, भौंकना is barking. Bellen, also das macht jetzt jetzt. Wenn ein Hund bellt, beißt es normalerweise nicht. Why do people say that? Do you know what is the actual truth here in the sentence? It is a true sentence. Yeah. Yes. Very logical. हाँ बोलो. जो बिना मतलब के वो बात करते हैं. The one who speaks doesn't act. जो चिल्लाते हैं, The one who talks a lot. Or No. It's other. I'm just saying another example. One who really creates a scene, he is not really so impactful or something. What is it in Hindi? Barking dogs don't bite. There's gift in Hindi. When do भौंकते कुत्ते काटते नहीं, ऐसे. I'm not No. sure, but like this. No, it's not with kutte. It's something else. जो जब कर बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाते. नहीं बता, वो भी नहीं. गरजता है वो बरसता नहीं. करेक्ट देविका. जो गरजता है वो बरसता नहीं है. गरजते बादल बरसते नहीं. There's a lot of thunder and lightning. Normally it doesn't rain. The thunder and lightning is because of the wind and the clouds coming together. All these electrical particles, ions exchange, and so on and so forth. Clouds will go away. In any case, a dog that is barking, if it is going to bite you, it has to stop barking first. ये तो वो काटेगा कैसे? कुत्ता जब भौंकना बंद करेगा, that is when you are in danger. As long as the dog is barking, it can't bite you. जो भौंकता है तो कैसे काटेगा? In order to bite you, उसको भौंकना बंद करना है ना? So that is the logic behind it. Barking dogs don't bite because while they are barking, they cannot bite. Yeah, so by again coming back here, bitte aufpassen. Also hier Partizip 1 ist nicht möglich, aber Partizip 2 ist möglich. So don't think that if it one Partizip 1 is valid in one case, the Partizip 2 gilt auch. Nein. Ja, das ist nicht wahr. Also sowas ist nicht möglich. So be very careful and don't generalize. I'm sure you have learned Partizip 1 and Partizip 2. So here, for example, die steigende Zahl kann man sagen. Also the numbers are going up. Steigende Zahl. Gestiegene Zahl, the number has gone up. The number has already reached a particular high value. So hier gestiegene Zahl ist Partizip 2 als Adjektiv. Und die beiden Formen, noch einmal, sind Adjektive. Also Partizip 1 und Partizip 2, beide sind Adjektive. They have both become adjectives. Any Sir, questions? Yeah, Peter? Sir, participle 1 and participle 2 doesn't depends upon tense but upon the usage. Right, ठीक है, clear. right. And it can, remember, it can be any time, whether in the present tense or in the past tense. Perfect preteritum order, pluscuamperfect. Okay, clear. It's an adjective, basically. So same sentence möglich mit beiden oder ein Satz mit ein maybe. Ja, es kommt darauf an, mit welchem Nomen es kombiniert wird. ठीक है. Yeah, it depends on the noun that you're using it as. Remember, एक फॉर्म को नाउन के साथ यूज किया, जरूरी नहीं है कि दूसरा फॉर्म भी नाउन के साथ, उसी नाउन के साथ यूज किया जा सकता है. Okay. उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ दूध, but I can't say उबलता हुआ what? What can I say? Pen. It's a pen. Well, पेन को पानी में तो उबाल सकता हूँ यार मैं.
One even talks about khoon, na? Kholta khoon. But that is more of a figurative usage. My blood was boiling. More of a figurative usage and not literally. तो अंदर कोई उसमें से वो बबल्स वगैरह नहीं निकल रहे थे, झाग वाग नहीं निकल रही थी उधर से, ना ही कोई उसमें से कोई भाप निकल रही थी, बट खून खौल रहा था. So there is a more of a colloquial usage, idiomatic usage. And boiling, what can you say? Boiling and boiled. Like a child. My boiling boss, my boy boss, my boiled friend. Also, das funktioniert nicht. So be careful in the usage. Yeah, I don't know why this has come. This has not been explained here as participe eins 2. Grammatic में नहीं है. I just checked. इसमें नहीं है grammar case में. It should have been there, but it's not there. So Pluralbildung, Komparativ, Partizip 1 ist nicht da. So 1 und 2. Reflexive Verben, Finalsätze, Passive, Nomen, Adjective kinds. Yeah, it is there. It comes much, much later. Second book. Partizipien als Adjektive here. Second book. In any case, when we do that, then it will become even easier to do that lesson. Sir, Huh. so das kokende Milch hat auf dem Herd gestanden. Ist das ठीक है. Ja, बिल्कुल. Und gleich mit gekochte Milch. हाँ. Die gekochte Milch hat auf dem Tisch gestanden. बिल्कुल, बहुत पॉसिबल है. उबलता हुआ दूध गैस पे था. उबला हुआ दूध टेबल पे था. It's not necessary कि है. You can also use with tha in the past tense. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. The problem I have here is this usage. Kochende Milch is okay. Will do. Gekochte Milch, yeah. So, as they say, this is a collocation, the collocation of verb plus noun is möglich. This is where we have to take care. Also hier müssen wir gut darauf aufpassen. Is this a combination possible, möglich? Wenn ja, okay. Wenn nein, gut, dann versuchen wir die andere Kombination. Ist das möglich? Ja, die andere ist möglich, aber nicht diese. And then as we go along, that's how you learn the language. Man spricht auch von dem bewegenden Finger, the moving finger. Have you ever come across this phrase, any one of you, the moving finger? No. The moving finger writes, and having writ moves on. These are such irgendeinem hier schon vertraut? Anyone here who is familiar with the sentence? The moving finger writes and having writ moves on. Not the moved finger, only moving finger. This is a quotation from the Bible. The moving finger writes. This moving finger is used as a symbol for kismat. Kismat likhi ja rahi hai. So the finger is writing your kismat, your fate, your destiny. And after having written your destiny, likhne ke baad, it continues moving to write somebody else's destiny. So the bewegende finger.
It's a quote directly from the Bible. It's basically Kismat likhna. And for us, Kismat likhi ja chuki hai. Fate has been written. But we'll talk about this later. Philosophy nahi hai, but we can talk grammar here later. For example, these are lines here in the hand. Man sagt, das ist der Schicksal. My destiny, my fate is in my hands. Mere haathon mein hai. Because they say, so, no proof, no arguments, that you can change this shape of the lines depending on how you shape your life. The lines don't shape you, you shape them. This is one theory. So your lines can be rewritten by you. But that's an anderes argument. Yeah, so you have to think a little more broadly with this Partizip 1 and Partizip 2. The moving train, not the moved train, the moving bus. चलती हुई गाड़ी से, I think, what is that sign? Warning sign? Don't put your hands out of a moving train or something, no? Of a window or something. There's always a warning given there. The Hindi was very funny. चलती हुई गाड़ी में से शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले or something. There's always a warning sign in most of the train carriages. Not चली हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी. Don't board a moving bus, not a moved bus. Also bitte in einen fahrenden Bus nicht einsteigen. Fahrenden Bus, moving bus. So anyway, coming back here, there's in Ursachen und Gründe. Any other words here that you don't know? Look at this. Nine. Okay. So let's get down here. These are silent. Would like to read? Ganesh. Yeah, Babita. Yeah, Hotel Mama for Alam by Jungen Männer beliebt, meldet das Statistische Bundesamt. Fast die Hälfte, 46% aller 24-jährigen Männer lebt noch bei den Eltern. Mit 30 Jahren sind es noch 14% und mit 40 Jahren immerhin noch 4% der Männer. Von den jungen Frauen wohnt dagegen bereits mit 22 Jahren deutlich weniger als die Hälfte, 42%, bei den Eltern. Bei den 24-jährigen Frauen sind es nur noch 27%. Mit 30 Jahren leben lediglich 5% und mit 40 Jahren nur noch 1%. Der Frauen im elterlichen Haushalt, die Zahlen bewiesen, der Trend ist eindeutig. Eindeutig, yeah, sehr good. Eindeutig, ja. So, what title will you give here? What title? Der Trend in Zahlen. Der Trend in Der Zahlen. Trend in Zahlen. So they're using statistics here to show you the trend. Das Statistische Bundesamt, the federal office for statistics. That means it's a government office, and they are giving you the statistics here as to what percentage or of what aged men and women prefer to stay at home. Und Hotel Mama vor allem
by Jungen Männern beliebt. That's the title. Men love living with their mothers and with their parents. So after 24-year-old people, 46% of all 24-year-old men, they have asked, questioned, surveyed, they are with the parents. Of the 30-year-old, 14%. And of 40-year-old people, 4% are still with. Aber bei Frauen ist es ganz anders. At the age of 22 itself, also weniger. Die sind weniger, mit 22 Jahren. Die sind auch jünger als die Männer. But only 42 are there. And by the time they reach 30, it's merely 5%, just 5%. Whereas with men, 14%. Und mit 40 Jahren nur 1% der Frauen, sie wohnen immer noch mit den Eltern. Der Trend ist eindeutig. The trend is very, very clear, and that's been given here also. Die Frauen sind meistens schneller und abhängig. And that is the title here. So you see there is a particular flow going, which we can clearly observe from the statistics. Und jetzt, wer möchte das lesen? Ich lese. Ja, Dilly. In Deutschland ist der typisch Nichtshocker wissenschaftlich identifiziert, männlich, ledig, geliebt und Sohn gut Verdiener Eltern. Verdienende Eltern. Ja. Dieser Typ hat festgestellt, dass sich seine lange Ausbildungszeit und seine hohen finanziellen Ansprüche besonders komfortabel dadurch verbinden lassen, dass er bei den Eltern wohnen bleibt. Mhm. Die Gründe für den späten Auszug sind vielschichtig und immer individuell. Die Psychologin Elke Herms-Bahnhof hat verschiedene Nichtshocker-Typologien entwickelt. Darunter die Lebensplaner. In ihrem Beruf sind sie fleißig, sehen es dafür aber als selbstverständlich an, dass die Eltern sie beherbergen, damit sie ihr Ziele erreichen. Eine weitere Nichtshocker-Gruppe sind die Anhänglichen, die gemeinsame Fernseher oder Spielabblende mit der Family lieben. Lieben. Also ohne die neue Wörter zu erklären, welche Überschrift kann man hier einsetzen? Typologie der Nesthocker? Correct. Typology, they are Nesthocker. So there are people now researching on this, and they have created a kind of a separate analysis. And so what kinds of people are these? Die dann als Nesthocker wohnen. Es gibt auch typische Nesthocker. Ganz typische. Männlich, ledig, also allein, nicht verheiratet, gebildet, educated und Sohn gut verdienender Eltern. And the son of earning parents earning well, verdienend, earning participants. The parents are still earning.
So participants. So since parents are earning, they are able to support not only themselves but also their child or children. They use it here, participants. Und dieser Typ, also typische Nesthocker, dieser Typ, this type, hat festgestellt, also has determined that since they have a long period of training and lots of financial commitments, they are fairly comfortable living with their parents because they have to pay off the training. That money has to be paid there. So instead of adjusting money for rent and food and andere Sachen, sie wohnen bei den Eltern, mit den Eltern und dabei sparen sie auch Geld hier und sie können auch ihre Ausbildung dann leisten. That is number one. Any other words that I missed out here for you people here? Yeah. Nein, no? Sir, Okay. Zweiter Paragraph. Dass die Eltern sie beherbergen. Ja, ich komme dazu. Ich komme, ganz langsam. Ja, ich komme. Sir, Hier in dem Sir, verbinden lassen to let connect to connect. Ja. Any others? Ansprüche. Demands. It could be financial claims, demands, or commitments. Okay, now here, anything here in this paragraph, apart from außer, that's what beherbergen. Any other words? Nein? Ich hoffe nicht. Sir, LK Helms Bahnhof. Ja, das ist ein Name. Namen. Das ist ein Name hier, Devika. Die Psychologin Elke Herms-Bonhoff. Also der Name ist Elke Herms-Bonhoff. Das ist der Name dieser Frau. Und sie ist eine Psychologin, Psychologist. Was heißt denn anhänglichen? Dependable. Good, can you give me another word? Ein anderes Wort dafür? Die others vielleicht? Dinesh, Abhishek, Shashank, Raja, ein anderes Wort für anhängliche? Attractive. Makalala. Ha, absolutely. Well done. Well said, Dinesh. This is that माँ, उसमें बाप भी जोड़ लो, माँ बाप का लाडला. They are the affectionate types. भाई माँ बाप की देखभाल करनी है. So die Gründe für den späten Auszug, shifting out, moving out, sind vielschichtig. Die Schicht. Das ist die erste Schicht, dann die zweite Schicht, dritte Schicht, vierte Schicht. So, was bedeutet Schicht? Ich mache Nachtschicht. Ich arbeite bei Amazon und ich mache Nachtschicht. Night shift. Night Shift. So that is eine Bedeutung. Night Shift, die Schicht. Und
Ich habe hier, was habe ich hier? Also das habe ich leider nicht hier. Also eine Schicht hier, das ist die untere Schicht der Gesellschaft, the lower of the Pidi. society. Floor. पीढ़ी सर एक के View. बाद एक पीढ़ी It's a view. No, that is Sicht. This is Schicht. Oh, it is. auf Hindi wir sagen पीढ़ी means Sicht. Okay. Sicht. नहीं पीढ़ी नहीं चलेगा यहाँ जरी. Es gibt auch mittlere Schicht in Indien und diese mittlere Schicht der Bevölkerung in Indien hat eine Mehrzahl. Die obere Schicht, Ambani und Adani, das sind die höhere Schicht. Es gibt auch die Layer. untere Schicht, ja? Layer. Layer, correct. Well said, Raja. Layer. Because one meaning of Schicht, die Schicht, und Plural Schichten, is shift. Morning shift, night shift, afternoon shift. Das ist Schicht. Und auch hier untere Schicht, mittlere Schicht und die Oberschicht oder untere, höhere Schicht, Layer. The middle class, the lower class, the higher upper class, the layer of society, for example. So here vielschichtig, multi-layered. It is of different layers. So moving out, the reasons for moving out are multi-layered. There are many meanings here, many reasons here. Und immer individual. They are all individual. You can't have a common reason or reasons for everyone. 9. This is an individual. Und diese Psychologin Elke Herms-Bohoff, und sie hat diese Nesthocker-Typologien entwickelt. So she has described these different types of Nesthocker. Darunter the Lebensplaner. He is somebody who plans his life. Genau. So, sie sind fleißige Leute. Solche Leute sind sehr, sehr fleißig, also in ihrem Beruf. Aber, dass die Eltern sie beherbergen. Beherbergen, to accommodate, to give somebody accommodation. It's like a hotel beherbergt 200 Gäste. This hotel can accommodate 200 guests. रहने की सुविधा है. So that the parents give them this रहने की सुविधा. Damit sie ihr Ziel erreichen. For them, it is selbstverständlich. Zahir hai that my parents have to give me that support. Ghar mein mera kamra. They have to support me. They have to accommodate me until I achieve my objective of settling down in life. Eine weitere Nesthocker-Gruppe sind die Anhänglichen. Another type of people, Nesthocker, जो घर रहते हैं, they are the Maka-Ladlites. That was beautifully said by Dinesh. These are the devoted people, that's very affectionate. Die gemeinsame Fernseh- oder Spielabende mit der Familie lieben. Who love to have TV programs साथ में देखेंगे. माँ के साथ बैठे TV program साथ में देखेंगे. बहू का बदला. सास का गुस्सा. Or whatever the serial is called. They'll sit together with parents and watch this. They are devoted, absolutely devoted to the sons. Es geht hier Männer, hauptsächlich Männer. So that's one type. I have to look after my parents. So es gibt verschiedene Typologien. Und das ist auch ganz interessant. And then you have your Typologie der Nesthocker. So when you look at this entire text about Nesthocker, the reader statistic here. This is a very interesting statistics.
90% der 12- bis 25-Jährigen geben an, mit ihren Eltern gut klarzukommen. Was bedeutet klarkommen mit den Eltern? Ich komme ganz klar mit meinen Eltern. So klarkommen, mit jemandem klarkommen, So zustimmen. zustimmen. Also keine Probleme haben, keine Streitigkeiten haben. Good question. Gut verstehen, also sich gut verstehen. Gut, sich gut verstehen. To understand each other very well. So, the reasons are different for Nesthawker. Und das ist das Thema hier, dieser Teil der Lektion, Nesthawker. There's a video at the end, I'll send you the link for that. Ihr könnt dann mal das Video ansehen. And naturally die Aufgabe hier. Was spricht Ihrer Meinung nach gegen das Hotel Mama? You have to think like a European here. Also Nachteile des Hotels Mama. What are the disadvantages of staying with parents? European context, please. One example given here. Auf eigenen Beinen stehen. Was bedeutet das? Auf eigenen Beinen stehen. Stand on your legs. On your feet. Yes. Stand on your feet, yeah. On your own feet. On your own feet. अपने पैरों पे खड़ा हो. अपने बलबूते पे खड़ा हो. So, das nehmen wir dann morgen als Diskussion, eine kleine Diskussion, und dann gehen wir weiter zu den Texten und dann auch die Grammatik hier dazu. Gibt es sonst noch Fragen? Any questions otherwise? Yes, sir. हाँ, बोलो, पूछो. Sir, Sie haben am Sonntag eine Nachricht in unserer Gruppe geschickt. Liebe Studenten, recht herzlichen Dank für euren liebevollen Grüße. Sir, warum euren hier? All of you. Sir, aber Your. warum nicht eure? Sir, warum nicht eure? Let me check. आपको ज़्यादा proposition मान. एक minute. No, that's okay. Is it euren? Yes, sir. So, I have a problem here because sometimes I don't check. And ये जो phone है ना मेरा, ये जरा मेरे से ज़्यादा smart है. It makes the correction before I can see it, and the message is gone. Comment man, let me just check. कहाँ पर है? Sir, Samstag. Yeah, Samstag, habe ich das war der. Liebe Studenten, recht herzlich. Last message. एक मिनट. B2, I have not found the group numbers. वो गलत मिल रहा है. B2 June ना? हाँ, या correct. Yes, sir, B2 June. Eure होना चाहिए. Eure liebevollen. Yeah, Yes, Devika, sir. you are correct. Yeah. Yeah. वो liebevollen के साथ N लग गया. I have a German option in this phone. Okay. Keywords So- are. Yeah, and when I type im, Yes, sir. dative na preposition im, Yes. it makes it I apostrophe m. Okay. And when I type I apostrophe m, it types I am small. Okay. Oh, das ist mir sehr oft passiert hier. I'll have to remove that German option and type it myself. I'll have to type it myself. But du hast recht, ne? Das ist eure liebevollen. Ja, ich habe es gefunden. Eure ist richtig. Und ich schreibe normalerweise E groß. Okay.
Also bei der Schriftformen, die zweite Person Pronomen, schreibe ich normalerweise groß. Also du, was machst du und D groß bei der Schriftform. Und das ist wegen Höflichkeit bei der Schriftform.